BRAINWAVE. Brainwave. Тархины долгион англи хэлний уралдаант нэвтрүүлгийн ялагч баг зуны амралтаараа бүгд найрамдах хятад ард улсын Тянжин хотын олон улсын хэлний төвд англи хятад хэлийг 14 хоногийн хугацаанд аялангаа суралцах хөтөлбөрийн эрхийн бичиг. Дэд байранд шалгарсан баг топ 10 олон улсын хэлний боловсролын төв Монголын рафтын холбоотой хамтран англи хэл усан завны зуны 1 сарын сургалтанд багаараа оролцох эрхийн бичгээр бүтэн жилийн нэвтрүүлгийн хугацаанд хамгийн шилдгээр шалгарсан нэг сурагчид топ 10 олон улсын хэлний боловсролын төвөөс бүгд найрамдах хятад ард улсын Линхи хотын хятад хэлний бэлтгэлд 1 жил суралцах эрхийн бичгээр урамшуулахаас гадна бага амжилттай удирдсан нэг багшийг Тянжин аж үйлдвэрийн сургуульд 7-оос 21 хоногийн сургалтын эрхийн бичгээр шагнана. Оролцогч багуудаа амжилт хүсье. Hello and welcome back to Brainwave. We have finally reached our grand finale. Congratulations to both teams for making it to the finale. What an amazing accomplishment. Congratulations. Brainwave англи хэлний уралдаант нэвтрүүлэгт 50 орчим сургуулийн 8-аас 11-р ангийн сурагчид багуулж англи хэл сурах үндсэн зарчим болон унших, сонсох, ярих, бичих гэсэн чадваруудаар хоорондоо өрсөлдлөө. Багууд онооны нийлбэр дүнгээр хасагдах журмаар явагдсанаар 47 дугаар сургуулийн Lucky Leaders, 32 дугаар сургуулийн Volcanic, 53 дугаар сургуулийн Mind Power, 52 дугаар сургуулийн Limitless Mind, 45 дугаар сургуулийн Glorious, 67 дугаар сургуулийн Happy Smile, буян тухай цогцлбор сургуулийн Victorious, 11 дугаар сургуулийн Divine 11 зэрэг багууд шилдэг 8-д шалган үлдсэн бол Ellen DeGeneres is correct answer. Шилдэг 4-т 32 дугаар сургуулийн Volcanic, 45 дугаар сургуулийн Glorious, 52 дугаар сургуулийн Limitless Mind, 11 дугаар сургуулийн Divine 11 багууд шалган үлдснээс аваргын төлөө нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 52 дугаар сургууль, 45 дугаар сургууль шалгарч хоорондоо англи хэлний мэдлэг ур чадвараараа өрсөлдгөөр бэлэн болоод байна. I also want to take a brief moment to encourage all of our viewers in the countryside that are actually watching our Brainwave. I encourage you to use our materials, use our ideas to create your own version of Brainwave with your students. I think it's a great way to showcase their skills and have them practice their language abilities in different ways than just by writing. So I do encourage you to do any of the games that we've tried here on Brainwave with your students back at home. And now let's again introduce our judge. Our judge today will be Evelt. Evelt, please reintroduce yourself. Hi, my name is Evelt. I'm a teacher at Hobby School. Proud to be, and I'm very thankful for an opportunity to be the judge and hopefully contribute to the learning across the country. Awesome. Thank you for joining us here today. And again, I am Amanda Gurley, your host for today, and I am also a teacher at Hobby School, teaching IPC primary level science. And now let's again, for the last time, introduce our teams. Again, say your name, your school, and this time, if you could change one thing about Mongolia, what would it be and why? Okay? Hello, my name is Nurul. I'm studying at 45th School, and if I can change one thing from Mongolia, it will be, of course, air pollution. Because of this pollution, many people are suffering from suffering. Okay, thank you. So, hi guys, my name is Michelle, and we're really glad to be here today. And if I could change one thing about Mongolia, I would probably remove the all pollution in Mongolia, because a lot of people, the most of people in Mongolia are affected by all the pollutions. So yeah. Okay, good choice.
Hello everybody, my name is Marlwa and I study at 45th school and 11th grade. Changing one thing about Mongolia, I think I will change people's mind because we need encouragement right now and the Mongolians can do anything for our ancestors and for our generation. We must encourage them and encourage ourselves. Good. Wonderful. Hello, my name is Chingun Jargal and I'm studying at 45th school and I'm 10th grade and I don't want to change anything about my country because I think our country is beautiful itself. Hello, my name is Tashnim. I'm an 8th grader in school number 45. The one thing I will change in Mongolia is the air pollution because so many people are getting sick from it. Okay, thank you. Hello, my name is Silmuk. I'm from 52nd school. If I could change one thing about Mongolia, it will be the citizens' mind. All the people in Mongolia have a very negative minds, so I want to change their minds into positive. Okay, thank you. Hello, my name is Iknarang. I don't want to change anything. I love my country just the way it is. Okay, thank you. Hi, my name is Aaron Tux. I'm from school 52nd, and I would like to make people very open mind because Mongolian people are sometimes very closed people, and that's the thing I want to change. Okay, from thank you. Mongolia. Hi, my name is Timurlan. I study in 52nd school, and there's nothing that I want to change about Mongolia, but for me, just being simple is awesome. Thank you. Hi, my name is Turbat. I study in school number 52 and I want to make my Mongolia more eco-friendly. I want to plant more trees and do a lot of things that will be healthy for our earth. Okay, thank you. These are all wonderful, wonderful ideas. And now let's get our final game underway. We have brought our old categories back, so science, nature, history, and culture. Each team will get 10 questions, and we'll see where it goes from there. Good luck. All right, so let's see what our categories are. Culture, science, nature, and history. What would you guys like to choose first? Culture. Culture. Let's see what our first culture question is. What is made by fermenting raw, unpasteurized mare's milk over the course of hours or days, often while stirring or churning? Say it louder. Arak. Evel, did you hear that? Arak is the correct answer. Okay, and your first category? Culture. All right, next culture question. Who was a Russian poet, playwright, and novelist of the Romantic era, considered by many to be the greatest Russian poet and the founder of modern Russian literature? I don't know the answer, so. Okay, your answer? Lev Tolstoy. Is that correct? According to Wikipedia, the founder of the modern Russian literature is Alexander Pushkin. Ah, all right. A great poet. Okay, your next culture. Third culture question. Tom Yum Goong is a spicy shrimp soup from what Southeast Asian country? South Korea. Is that correct, Evelt? Tom Yum Goong is a spicy shrimp soup
of Thailand. Okay, your next category? Nature. Nature. Let's see what the first nature question is. An arc of colors caused by the refraction and dispersion of the sun's light by rain or other water droplets in the atmosphere is called what? Rainbow. Our answer is rainbow. All right, Evals? Rainbow is obviously correct. Okay. Next culture question. What current religious figure famously spoke these words? My religion is very simple. My religion is kindness. Your answer? Buddhism. It's a person. Okay, so the question was, who's the religious figure, the person who said these words? Dalai Lama is your answer, and it is correct. His Holiness Dalai Lama 14th said, "My religion is very simple. My religion is kindness." Yes. Okay, your next choice? Nature. A scientist that studies plants is known as a? What is a scientist that studies animals? Do you know? No. No, I don't know. Okay, your answer? Plantologist, maybe? Plantologist? What's the answer again? Plantologist? Plantologist. That's an interesting word. Yeah. The scientific word for scientist who studies plants is a botanist. Botanist, yeah. Botanist. Botanist. You say botanist, I say botanist. Yeah, maybe I don't know if you're saying it the Sorry, British that's version. no point for Glorious for that answer. Okay, and your next choice? Science. Okay, science. Let's see what the next science question is. I like this category. What is light amplification by stimulated emission of radiation technology known as? Okay, your answer? Light application. Yuval? Light amplification. Amplification means to increase, right? Amplify. Light amplification by stimulated emission of radiation is abbreviated as laser. Laser technology is the correct answer. All right, and your next category? Science. A nuclear reaction or a radioactive decay process in which the nucleus of an atom splits into smaller, lighter nuclei. What is it called? It's a reaction. It's a process. Interesting. All right, your answer? Splitment of atoms. We guess. Okay, Evalt? The answer is nuclear fission. Fission. It's a process of nuclear decaying.
Okay, your No next. point for that one. Oh, all right. Culture. Let's see what the next culture question is. I hope it doesn't have a picture. What Greek writer wrote the Iliad and the Odyssey and had a lasting impact on Western literature? Your answer? Your answer, please? Your answer? We don't know the Don't answer. know. Okay. The answer is Homer. Homer wrote Homer. Odyssey and the Iliad. And what question are we on now? First question of the 5th round. Okay. So, Nature. nature? What part of the plant makes seeds? Okay, what is your answer? Upper part of plant, and we think it's a flower. Flower is correct. Okay, your next, nature. What is the term for this definition? A mixture of organic matter, minerals, gases, liquids, and organisms that together support plant growth. So one word term. Your answer? Don't know? Okay. The answer is soil. Soil is a combination of water, gases, minerals, and liquids and organisms that support the plant growth. All right, your next choice? Is there any culture question left? Culture question? Do we have any more culture questions? We have more culture questions, yes. Can we choose culture? Okay, culture. The American author F. Scott Fitzgerald is best known for his 1925 novel. What is it? What is his 1925 novel? The Roaring 20. Yes. Before the New Great World, Depression. Old World. No sign of Great Depression yet. Yeah. Or some may think. We don't know the answer. All right, your answer? Three Musketeers. Ooh, Three Musketeers was by Alexandre Dumas, a French author. Yeah. But we're talking about American author. Yeah. Francis We Scott just Fitzgerald guessed it. in 1925 wrote his Great Gatsby. The Great Gatsby. Okay, your next choice? Any more culture questions? Yes, one more culture One more question. culture. Tough questions, eh? Yeah. Suitable for the finale. What American anthropologist recently wrote 3 books about the Mongolian Empire, the most famous being Genghis Khan and the Making of the Modern World? The question encourages reading books. So this is a current person. He wrote a recent book. Amanda's decided to give a little Hint. a little clarification in the question that said recently wrote. Yeah. 3 books about the Mongol Empire. A Yeah. question that encourages reading books. Very good question. Yeah. Your answer, Okay, please? your answer? Don't know. Ooh, the answer is Jack Weatherford.
He wrote actually recently Genghis Khan and the Making of the Modern World. he It's a wrote wonder- 3 books, and they have been translated into Mongolian. So if you guys have any free time this summer, I recommend you read about them. One is about Genghis Khan, Chinggis Khan, and one is about Mongolian queens. Queen. Yes, so I learn a little bit more. Most bookstores carry Yeah. Jack Weatherford's books. Please do check out. Yeah. Okay, your next choice? Nature. This is a tough round. What is the name of the sticky powder inside flowers? Your answer? Flower dust. Flower dust seems to make sense. Yeah. Yeah. And the question was, again, what is the name of the sticky powder inside the flowers? Technical term for it is pollen. Hence the term pollination of plants. Pollen, P-O-L-L-E-N is the answer. No point for that question either. All right. So what question are we on now? What round? We're on round 8. Okay, and then for clarification, for the 9th or their final 10th question, they were going to elect for the audience. Is that correct? I believe we can add one more question to that. Okay. Okay. Let's finish these. Yeah. Science. Next science question. NaCl is commonly known as, sodium chloride is known as what? Salt. Is that correct, Eva? Is that your answer? Salt is correct. Okay. Your next. Nature. Nature. All living things need what liquid to survive? Water. Water. Eva? The answer is water, and it's correct. Okay. Science. This is the first question of the 9th round, and we have 3-3 tie. How many lungs do humans have? Okay, your time. Your answer? 2. Yvel, 2. Is that the answer? How many lungs do humans have? Of course, 2. Nature. Nature. The stone pillars of Wulingyang scenic area in Zhangjiajie of China was used to inspire what Hollywood movie scene? So that's hard without the picture. It is quite difficult without a picture. Okay, we have our answer. Oh, you know? All right. The Team Avatar. Glorious would like to try, and the answer is? Yeah. Avatar. Avatar is the correct answer. All right. Science. Next science question. This is our 10th question, right? This is the 10th round. The current score is tied 4-4. Okay. 10th round question, science. Science. Which scientist is credited with formulating the laws of motion and universal gravitation? The fable is, an apple fell on his head that led him to a discovery. Isaac Newton. The answer is correct, Isaac Newton. All right, your next choice.
That's nature. Nature, is there any more nature? We have ran out of nature questions. Okay. Then science. Science. Science it is. Next question is science. What Greek philosopher advised, let your food be your medicine and your medicine be your food? Okay, your answer? Our guess is Michelangelo. Michelangelo is an Italian, Yeah. artist, isn't he? Yes. A sculptor, architect. Yeah. The answer to this question, it was a Greek philosopher said, let your food be your medicine and your medicine be your food. The name is Hippocrates. Hippocrates. No point for that question. I love the saying. And that is the 10th question for which we have all 10 rounds have concluded. Limitless Mind, we have 5 points, and Glorious has 4 points. So that means Limitless Mind leads with the 10-question round. okay. And now? And that is not a tie. Right, so that means that they're the winners, correct? Correct. All right, that means you are the winners. Congratulations. You are our winners. We only had one game. Yes, we only had one game. Yes, congratulations. You guys are our champions. Congratulations. You guys also put out a very hard fight. You worked very hard over this season. I've seen your progress. I've seen your improvements. I'm very impressed by you guys, and I'm glad to have met you both, all of you. So thank you for participating. And now I would like to invite some very special people upstage to present our awards. Let's take on the intelligent future together. Top 10 Language Center. Congratulations, everyone that has participated today. You did a wonderful job. Keep it up. Keep learning. Never stop. Always keep going. I want to see bright futures for all of you. And I also want to thank everyone that has been involved in this project. Thank you so much for all of your hours, all of your time, all of your effort to making this a wonderful program. And now I would like to turn it over to our representative at Top 10 Language Learning Center and Baina, who will be representing Hobby School. Thank you both, and go ahead. Top 10 олон улсын хэлний төв тэгээ Монголын үндэсний телевиз хамтран бас Brainwave буюу энэ хүүхэд залуучуудын нэвтрүүлгийг бид нар хамтдаа маш амжилттай зохион байгуулад өндөрлж байна. Тэгээд та бүхэндээ бас их амжилтыг өрөө тэгээ улам илүү англи хэлийг маш сайн сураад өшөө цаашаа зогсолтгүй яваарай гэж өрөөж байна. Тэгээд улам илүү амжилтыг өрөөё. Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. За 25 жилийн түүхтэй хобби сургууль нь Монголын үндэсний олон нийтийн телевизтэй хамтран сурагчдын англи хэлний мэдлэгийг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор тархины долгион нэвтрүүлгийг амжилттай явуулж өнөөдрийн аварга шалгаруулад байна. Ингээд нэвтрүүлэгт тэргуун байрыг эзэлсэн 52 дугаар сургуулийн хүүхдүүдэд баяр хүргэе. Мөн дэд байрыг эзэлсэн 45 дугаар сургуулийн хүүхдүүдэд баяр хүргье. За сурагчдаа бид манай сургуулийн уламжлалт болон зохиогддог англи хэлний олимпиадын сүүлийн 4 жилийн тестийн эмхэтгэлийг шагнал болгон гардуулахаар бэлтгэсэн байгаа. Энэхүү ном нь манай хобби сургуулийн англи хэлний багш нарын оюуны бүтээл юм аа. Та бүхэнд одоо дэлхийн иргэн болохыг хүсэн өрөөё.
Энэрэл ширүү гарав. За баяр хүргэе. Шээ илүү сайн. Мишель баясгалан олон мэдээ ханд. Гашнэм гал эрдэн. Билгүүн жаргал амжилтээсээ. За мөн сурагчтай амжилтаа бэлтгэн оролцуулсан 45 дугаар сургуулийн багш анх жаргалдаа дурсамж гардуулъя. За баяр хүргэе. And now let's give our certificates to our winning teams. За мөн тэргүүн байр эзэлсэн 52 дугаар сургуулийн сурагч ариун төгсийг урьж байна. За баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Төрөг бат. За баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Цэлмэг. За баяр хүргэе. За хүүхдүүдээ амжилтаа бэлтгэн оролцож тэргүүн байр эзэлсэн багш хишиг баярыгаа урьж байна. За баяр хүргэе. Шилдэг оролцогчоор Данзан ням таныг урьж байна. За 11 дугаар сургуулийн сурагч Данзан ням танд одоо топ 10 олон улсын хэлний төвөөс хятад хэлийг одоо Линхэ хотод үн төлбөргөөс оролцох 1 жилийн эрхийн бичгийг танд гардуулж байна. Та бусдаас одоо маш онцгой байсан учраас бид таныг өшөө илүү явж чадах, өөр хэлийг бас сурч чадах чадвартай гэж бид таныг урамшуулж байна. За амжилт хүсье. За 2 дугаар байрыг нийслэлийн 45 дугаар сургуулийн баг хамт олон хүртэж байна. За 45 дугаар сургуулийн баг хамт олондоо энэхүү эрхийн бичгийг гардуулж байна. За энэхүү эрхийн бичиг нь за Монголын драфтын холбоо буюу одоо усан завны холбоо гэж байдаг. Хүүхэд залуучуудын спорт англи хэл сурангаа одоо зуны амралтанд англи хэл сурангаа бас дээрэс нь өөрсдийнхөө одоо бие биедрийг хөгжүүлэх ийм чиглэлээр топ 10 сургалтын төвтэй хамтран явуулдаг ийм байгууллага байгаа. За тэгэхээр танаа баг хамт олон одоо энэ зуныг одоо зугаатай бас дээрэс нь англи хэлийг бие биедраа хөгжүүлсэн ийм зугаатай зуныг өнгөрүүлэх энэ боломжийг та бүхэнд олгож байна. Амжилтсэ 1-р байрыг нийслэлийн 52 дугаар дунд сургуулийн LIMITLESS MIND баг хүртэж байна. Та бүхнийг топ 10 олон улсын хэлний төв дээрээс нь Хятадын Тэнжэн хотоор үн төлбөргүй багаараа аялах эрхийн бичгийг та бүхэнд гардуулж байна. За амжилт хүсье. Улам илүү англи хэлийг үргэлжлүүлэн сураарай гэж өрөөё. The first, the best. Hobby School. Бид нар энэ Brainwave нэвтрүүлэгт оролцсноор маш олон боломжуудыг харж чаддаг болсон гэж хэлмээр байна. Юуны өмнө хишиг баяр агштай маш их баярлалаа гэдгээ хэлье. Бид нарыг өдөө хүртэл дэмжиж тусалж мөн тэгээд бэлдсэнд баярлалаа. Яг ингээд тэнцээд ирэнгүүт нь амар их айгүй их сандарсан. Тэгээд шатаагах тусам тэр даалгаврууд ч гэсэн хамт оролцож байгаа багуудын өвчин ч гэсэн айгүй нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэжсэн. Үнэхээр энэ шагналыг бас авсандаа маш их баяртай байна. Хүүхдүүдийн маань багийн хамтын ажиллагаа тэгээд англи мэлгийн төвшин бас энэ тэмцээнд оролцсоноор нэмэгдсэн өнөөдөр бид нэр өрсөлдөгч нар маань үнэхээр энэ хүчтэй багууд байлаа. Тэгээд тэмцээнд төрүүлсэндээ бид бүхэн маш их баяртай байна. Ер нь бол шинэ хэл сурна гэдэг бол өөр шинэ газар очиж чадна гэдэг боломжийг нээж өгч байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас үе тэнгийнхаа найзуудтай өөр хэллүүдийг сураарай. Тархины төлөвлөгөө гэсэн тэмцээн маань бидэнд маш их тийм чаленж болж тийм биднэрт маш их тийм туршлага хөрөмтлүүлэх нэг зүйл болж өгсөн. Хүүхдүүд маань бас тодорхой хэмжээний туршлагыг хөрөмтлүүлж авлаа. Тэгээд бид нар үнэхээр 2 дугаар дэд бэр эзэлсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхний ажилдаа үнэхээр өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэнд. Англи хэл бол дэлхийн нийтийн хэрэглээ болж байгаа. Тийм учраас монголчууд бид бүгд сурч чаддаг, IQ өндөртэй хүмүүс ч гэж яригддаг. Тиймээс англи хэлийг заавал сураарай. Заавал өөрийнхөө хэрэглээ болгоорой л гэж үеийнхээ хүүхдүүдэд тэгж хэлмээр байна. Okay, and that concludes our competition for 2018-2019. Hope to see you back later. Good night. Good night.